As you know, whatever you donate, all of it goes to Sri Lanka to uplift our own young ones. Education and they are very essentials. Once we uplift them on the education, we lift up the whole generation, the whole community for the years to come. In that way, last year, we started to honor the ladies and gentlemen who rose above and beyond to help the needy kids in Sri Lanka. We wholeheartedly appreciate their extra mile for their kindness and generosity. It was well received last year. We have to be innovative and the time is running out. So we must appreciate our friends and family, but above all, we have to recognize people who rise above all of us and volunteer their time and efforts to the community's well-being every time and all the time. I like to mention again, every time and all the time. These are the gems of people we don't appreciate. If we don't appreciate their sacrifices now, when are we going to do that? As I said, time is running out. So we have to be started another category called Community Service Award this year. We are going to identify a few gems who do things above and beyond. As all of you know, we don't spend any money what you pledge in Canada. Our proud president, Mr. Vijay Nonisapu, paid for all these plaques. Thank you, Vijayanan. Thank you. Without further delay, let's call our this year award winners. First, I call upon Mr. Sivam Vinayamurthy to receive the honor. I kindly call Mr. Ajanda and Mr. Avidanjan to say a few words about his outstanding efforts. Mr. Ajanda and Mr. Avidanjan, could you please come to the stage? Thank you. Good evening, everyone. As some of you might remember, back in 2013, few of us got together to raise funds for the purpose of donating medical equipment to the cancer ward at the Badikalo Teaching Hospital. The purpose of that equipment was to diagnose oral cancer. Many people came. Thank you. Many people came forward by donating fund as well as helping us to raise the money from their friends and families. Our heartfelt gratitude to everyone who supported us in that great cause. After we collected the fund, we first tried to source that equipment from one of the companies in Canada. But the price they quoted was well above the fund we had collected at that time. And also they were not able to provide us a proper warranty because the equipment was to be used outside of Canada. And there were other logistical issues in terms of shipping it properly all the way to Sri Lanka and deploying it at the hospital. Upon hearing all these concerns, Mr. Sivam Vinayamurthy, he willingly came forward to help us in this effort. He, along with one of the prominent engineers in Sri Lanka, her name is Sharmila Raghunathan, they got in touch with the Ministry of Health in Sri Lanka to obtain approval so that we can carry out that project at the particular hospital which is under their governance. And they also identified a local supplier in the region from whom we were able to source that equipment for a price that was well within the budget. And upon purchasing the equipment, Mr. Sivam Vinayamurthy and Ms. Raghunathan, they arranged a small ceremony at the hospital to officially hand over the equipment. What they have done in such a short time was really commendable. They went above and beyond to ensure the success of that project at that time. Thank you very much, Mr. Sivam. So we wanted to honor Mr. Sivam with a token of appreciation. Until recently, we didn't identify the right platform to do that in front of audience like you from our community. And recently, when I approached the ChiDAES committee, they gladly agreed, and in fact, they welcome
such gesture of recognizing people who are doing great service like that in our community. Thank you very much, ChiDAES committee members, for allowing me to do this. Now, without further ado, it's time to present the award of appreciation to Mr. Sivam Vinayamurthy. To do that, I kindly request Mr. Ajanda Nyanamuthu, who was one of the initiators and the well-wisher of that project. And I also call upon Mr. Vijayan Nonisapu, who is the current president of ChiDAES. Thank you. ஒரு விடயத்தை சொல்லியாக வேணும். ஒருவருக்கு நாங்கள் கௌரவிக்கிறோம் என்றால் அவரை பற்றிய சில விடயங்களை சொல்லி அவரை தேர்ந்தெடுக்கின்றது காரணம் என்ன, என்னத்திற்காக ஒருவரை கௌரவிக்கின்றோம் என்கின்ற ஒரு நியதி இருக்கின்றது. சிவம் உங்களுக்கு தெரியும், சிவம் எனது உறவினரும் கூட. இருந்தாலும் சிவத்தினுடைய நல்ல சில விடயங்களை நான் உங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளலாம் என்று இருக்கின்றேன். பல விடயங்களில் ரகசியமாக மற்றவர்களுக்கு தெரியாமல் பிறருக்காக உதவி செய்கின்ற நல்ல பண்பு கொண்டவர் சிவம். மற்ற கன விடயங்களில் சிலரால் செய்ய முடியாத விடயங்களை கூட தனிப்பட்ட முறையில் தானாக முன்வந்து பல உதவிகளை செய்திருக்கின்றார். எந்தவித பிரதிபலனும் எதிர்பாராமல் தனது சொந்த பணத்திலே கனைபேர அவர் இங்கிருக்கின்ற கனடாவிலும் இலங்கையிலும் சில சந்தர்ப்பங்களில் ஒருவராலும் தீர்க்கப்பட முடியாத சில பிரச்சனைகளை கூட தீர்த்து தானாக முன்வந்து பல உயர்ந்த தனி பண்புடன் சில சேவைகளை செய்திருக்கின்றார். அதில் எல்லாரும் பல உதவிகளை செய்தாலும் ஒவ்வொருவர்களையும் நாங்கள் எந்த இடத்தில் கௌரவிக்கின்றோம், எந்த இடத்தில் அவரை மதிக்கின்றோம் என்பதற்கிணங்காக எங்கள் தமிழர் பண்பாட்டுக்காக நாங்கள் முதல் இந்த கேன்சர் ஹாஸ்பிட்டலுக்காக பார்த்திபன் இருந்த வந்த நேரம் கனடாவுக்கு வந்து இப்படி ஒரு உதவியை கேட்டிருந்த பொழுது இந்த இடத்தில் இன்னொருவரை நாங்கள் ஞாபகப்படுத்த வேண்டும். பண்டிதனோடு வாசு என்று அவர் வாசுவும் அதில் முன்னுக்கு நின்று இந்த பணத்தை சேகரிப்பதில் முக்கியமான பங்கு வகித்தவர். நாங்கள் சிங்கப்பூர்ல இருந்து அந்த கேன்சர் எக்யூப்மெண்ட்டை வாங்கி கொடுத்திருந்தோம். அது மிகவும் சொற்ப காலத்தில் ஒரு மாதத்துக்குள் அதற்குரிய காசவளத்தையும் சேர்த்து அந்த பொருள் அங்கு செய்ய சென்றடையக்கூடியதாக இருந்தது. மேலும் ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் இந்த எல்லாரும் குட்டி கதை சொல்லுவாங்க, நானும் ஒரு சின்ன ஒரு குட்டி கதையை சொல்லி போட்டு முடிக்கலாம் நினைக்கிறேன். பெரிய கதையில் பிரிஷா சொன்ன மாதிரி இது ஒரு தையல் கடைக்காரன் தையல் கடையில் போய் அவர் உடுப்பு தைச்சு கொண்டிருக்கிறார். அந்த நேரம் அந்த தையல் கடைக்காரன் வந்து அந்த மகனும் பக்கத்தில் இருக்கிறான். இப்போ தையல் கடைக்காரர் என்ன செய்கிறார் என்றால் அழகான ஒரு துணியை எடுத்து வடிவான ஒரு கத்திரிக்கோல் எடுத்து அதை வெட்டி போட்டு அந்த கத்திரிக்கோலை கீழே போட்டுட்டார். பிறகு அதை எடுத்து தைக்கிறதுக்காக தலையில் இருக்கிற தன் ஊசியை எடுத்து அந்த உடுப்பை தைக்க வலிக்கிறார். அப்போ பக்கத்தில் இருக்கிற மான் கேட்கிறான், எவ்வளவு பெருமதியான பளபளப்பான ஒரு தையல் ஒரு கத்திரிக்கோலை நீங்க நிலத்துக்கு கீழே போட்டுட்டு ஏன் இந்த சின்ன பெருமதி குறைந்த தையல் ஊசியை தலையில ஊத்தி வச்சிருக்கிறீங்க? அதுக்குரிய காரணத்தை அவர் சொன்னார், இந்த கத்திரிக்கோல் வெட்டி பிரிக்கிறதுக்கு தான் பயன்படுது, ஆனா இந்த தையல் ஊசி எல்லாரையும் சேர்க்கிறதுக்கு பயன்படுகிறது. அந்த பிரிக்கிறாக்கள காலிலையும் சேர்க்கிறாக்கள தையல் ஊசியாகவும் இருக்க வேண்டும். எல்லாரும் ஒற்றுமையாக நாங்கள் வாழ்ந்தால்தான் எங்களுடைய இனமும் ஒற்றுமையா இருக்கு. நாங்கள் எல்லாரும் தையல் ஊசியை போல எல்லாரும் சேர்ந்து மகிழ்ச்சியாக எல்லாரும் ஒற்றுமையாக வாழணும் கேட்டு இந்த சந்தர்ப்பத்தை போய் செய்து நம்புகிறோம். Thank you very much, Chaseendran and Punithan. Now I call Mr. Sanjay Kanahar to receive our sincere thanks on the form of this award. Sanjay is an amazing person with his beautiful voice. Simmakrolo. He looks like and talks like our announcer legend B.H. Abdul Hamid. And Sanjay never says no for all our Tamil community events and functions. He's always there to help us and our community. He must be appreciated and recognized
for he gets our this year Community Service Award. Thank you very much, Sanjay, and keep up your great service to our Tamil community. I'd like to call Dr. Shanti Muthalingam to give this award. Thank you. Well done. Thank you very much. Now I invite Mr. Raghu Opilamani to receive our Community Service Award. Raghu and his camera are well known to our Tamil community. He is always there in every function and help to get wonderful pictures and videos every time and all the time, sacrificing his personal time. That should be recognized and appreciated. He gets our precious Community Service Award this year. Thanks again, Raghu, and keep up your excellent service to the community. Thank you. I'd like to call Dr. Balsundram to give this award. I'd like to call Dr. Balsundram to give the award. Thanks again. Bottom of our hearts. Always there, each and every function. Next, I am cordially inviting Mr. Mohan Umar Samitami to receive this year Significant Financial Help Award. Mr. Mohan helped ChiDAES-Canada tremendously from the beginning. He is well educated and a big-hearted person. He donated a big amount of money to buy a whole cow to support Kadroli Illam in Kokaticholi. Those days in 2012, along with some other cattle we bought for this project. He also sponsored 2 students who passed with merit in GCE O level to receive a scholarship in his dad's name, Appukutti Samithambi Scholarship. Every month, until they finished the A level, he paid the money each and every month. These are the people who should be recognized and appreciated. Mohan, we thank you from the bottom of our hearts. Please keep up the great passion. I'd like to call Mr. Val Purushottam to give this award. I am calling Dr. Madhibhaskar and Kanavati Pillai to receive our this year Community Service Award. We all know very well, he runs Sitranila, Pada Bengal Sports Meet and numerous Tamil cultural events, including teaching and coaching Nattukuthu. A rare Tamil treasure. He is trying his level best to keep it alive. It's a hard thing to do, but he is fighting alone. He has donated several things in Sri Lanka, such as exercise books, school bags, etc. for several school students, and for about 40 to 50 low-income families. They gave about 30 to 40,000 rupees for finding new income sources through his Kilakku Oli Inayam. We appreciate what you do for the Tamil community and the language. You get our precious Community Service Award. I'd like to call Shanti. Prashanti. Prashanti. Let's call Prashanti to come and hand over this award. Thank you.
Now I like to give this year Community Service Award to Mr. Thangavadivel Kobalasingam. Unfortunately, he was not able to come today. Since the beginning of ChiDAES-Canada, he helped us a lot with his remarkable camera. Those days, he was the only one with a good camera, who had a good camera. He always helped us with that, in gathering like this and also in tree plantings, event, etc. Not only for us, he helped the Vipulananda organization, Shivananda Old Boys, and the list is long. He is one of the main person to run Pada Mingal every year. He is there always from the beginning to end and each and every year. He was instrumental to buy shoes for Harry Illam. He influenced Pada Mingal Canada to donate $500 to Harry Illam through ChiDAES-Canada for that. He got us $2,000 from Pada Mingal. Again, he helped to buy cattle for Kadaroli Illam, Kokatijole in 2012. Altogether, we bought 7 milking cows and we made Kadaroli Illam self-sufficient with those. After about 8 months, those 7 cows became 12 cows and now they are on their own with income from them. Well, thanks again for your round of applause and let's have it one more time, please, to appreciate the gentlemen who went above and beyond and donated their time and efforts and money. These people are gems among us. Thanks again. Thank you.